All of you will turn the camera on. What number I've done in the last class, people, anyone can see me. Question number 14. We have completed the short questions type. Yes. Have we started the long question from Cordels? So, you were absent in the last class, no? No, sir, I was not absent. You were absent in one class. Which class was that? Sir, the class before the last class on Friday. Okay, what have we learned yesterday? We completed number 14. Okay. Now let's look onto this long type question, people. I think quadels, those who have issued optional maths, they already know about quadels, because in optional maths, you might have learned how to find the quadral deviations. Even if people might have learned to find the mean deviation from median also. So I hope you people know how to find these quadels. I hope so. How many of you know how to find quadels of continuous series? Okay, do you know how to solve this kind of question? Look at this question number 4. Find the upper quartile or the third quartile, that means Q3, from the given data. Have you solved such kind of question? Look at these class intervals. Do we know how to solve this question? You were explaining that question. This question I was explaining yesterday. Yes, sir. Oh, You were till the half, I guess. Okay, have I just told you people how to convert this class into such kind of exclusive class and find its frequency? I think now I can save some time. So I'll review this a bit, okay? Because, yes, sir, you were teaching that. Okay, in examination, the question can be asked in this way. अहिले यो छ less than CF दिएको छ, मैले हिजो पनि भनेको थिएँ. So I'll make a brief out of it. All these lower limits are same. भनेपछि यसलाई पढ्दाखेरि हामीले कसरी पढ्छौँ भने less than 20 भनेर पढ्छौँ. Less than 20. एक्जाम यसरी पनि आउन सक्छ. Less than 20 यसरी भनेर पनि आउन सक्छ है. 0 to 20 नभनेर एक्जाममा यसरी पनि आउन सक्छ. फर एक्जाम्पल यही क्वेशन एक्जाममा यसरी आउन सक्छ. यो 0 to 20 नभनेर यसरी आउन सक्छ एक्जाममा. Less than 20 यसरी दिन सक्छ. Less than 20. This lower limit you can find yourself. Lower limit आफैले राख्न मिल्छ. 0 to 20 भनेर राख्न मिल्छ. यसलाई आउँछ एक्जाममा less than 40 भनेर आउँछ. यसलाई less than 60, less than 80 र less than 100 यसरी पनि आउन सक्छ. It means same, okay? त्यसरी आए पनि गर्ने तरिका एउटै हो. So this is how you read: less than 20, less than 40, less than 60, less than 80, less than 100. अब less than भइसकेपछि यो फ्रिक्वेन्सी जुन दिएको हुन्छ यो पनि less than CF नै हुन्छ. यो पनि हुन्छ less than CF. You can see the frequency keeps on increasing. The frequency बढ्दै गइरहेको छ. यदि फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गइरहेको छ भने त्यो पक्कै पनि फ्रिक्वेन्सी हैन, त्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो. कि त फ्रिक्वेन्सी बढ्दै गइरहेको छ कि त फ्रिक्वेन्सी घट्दै गइरहेको छ भने that is not frequency, that has to be cumulative frequency. यो कुरा बुझ्नु पर्यो. किनभने फ्रिक्वेन्सी जेनरली बढ्दै जाँदैन अथवा घट्दै गइराख्दैन. It is random. Okay. Now I have explained you how to convert this class into an exclusive class interval. सुरुमा त 0 to 20 नै हुन्छ अनि यसको CF यो भनेको दिएको CF हो. त्यसैले सर्लक्क CF मा हाल्दिने यसलाई. यही नसोचिकन CF मा हाल्दिने यसलाई. अनि यो भनेको क्लास इन्टरभल कस्तो चाहियो मलाई? 0 to 20. त्यसपछि हुनु पर्यो यो यसको इन र यसको स्टार्ट सेम हुनु पर्यो. So 0 to 20 पछि 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 र 80 to 100. So this is how you will make your class interval. Now the main thing is to find this frequency. अब यो फ्रिक्वेन्सी कसरी फाइन्ड गर्ने? Once again I'll repeat this. फर्स्ट को CF र फ्रिक्वेन्सी जहिले पनि सेम हुन्छ. अब सेकेन्ड को फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि, सेकेन्ड को फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि त्यसको CF र त्योदेखि माथिको CF लाई घटाउने. How do you find the frequency of that class? By subtracting the CF of that class and the previous class. So 15 minus 12 will give you 3. Likewise,
यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्न त्यसको CF र त्योदेखि माथिको CF लाई घटाउने सो 26 - 15 इज 11 अब यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई त्यसको CF र त्योदेखि माथिको CF घटाउने सो 34 - 26 इज 8 and to find the last frequency त्यसको CF र त्योदेखि माथिको CF लाई घटाउने and you'll get 6. Okay, now let's add these all. So if I add these all frequencies, we'll get 40. And remember, you got to remember one thing. The total number and the CF of the last has to be same. Less than CF. Your last को less than CF. अथवा simply CF हो हामीले generally जति पनि CF निकालेको छौं अहिलेसम्म चाहे अप्सनल म्याथमा हो सी म्याथमा हो सबै लेस देन CF है यो लेस देन CF हो हामीले निकाल्ने गरेको यो CF मात्रै भन्छौ नि त्यो एक्चुअली लेस देन CF हो अर्को पनि CF हुन्छ मोर देन CF त्यो CF चाहिँ डिक्रिजिङ हुँदै जान्छ 40 छ भने घट्दै 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 जान्छ लास्टमा 12 हुन्छ so there is a difference between less than and more than CF तर हामीले गर्ने CF मा के हुन्छ जहिले पनि CF बढ्दै जान्छ अनि लास्टमा गएर म्याक्सिमम हुन्छ so that is all less than CF so यो लास्ट को CF र नम्बर सेम हुनुपर्छ है टोटल नम्बर यदि यो मिलेन भने कतै गल्ती भएको छ you have to understand that okay up to here I think no one has got a confusion this was just a review now we just need to figure out the जे क्लासमा पर्छ त यसमा पर्छ कि यसमा पर्छ कि यसमा पर्छ कि यसमा पर्छ कि यसमा थाहा पाउनु पर्यो नि त किन क्लास नपत्ता लगाइकन यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन वी क्यानट युज दिस फर्मुला किनभने L यो CF HF सबै कहाँबाट आउँछ सबै यो क्लासबाट आउँछ यो क्लास इन्टरभल थाहा पाएपछि मात्रै आउँछ यसको भ्यालुजहरु सो फर्स्ट वी नीड टु फाइन्ड द क्लास सो how do you find the class for Q3 we have the formula 3n/4 यो Q3 को लागि फर्मुला छ 3n/4 now n भनेको 40 so you will replace this by 40 so 3n को ठाउँमा 40 हाल्दिने divide by 4 and 4 10 times 40 so 10 into 3 is 30 so 30th class when is 30th class मा पर्दो रहेछ Q3 so 30th class will give you your corresponding Q3 class अब यो जुन यो भ्यालु आयो अब मजाले सुन्ने है if you can understand this you can solve the questions of quartiles यस्तै आउँछ एक्जाममा क्वेशन पनि so once you find this you'll get 30 अब यो जुन यो भ्यालु आयो फर्मुला हालेर यो कहाँ हेर्नु छ यो CF को कलममा हेर्नु छ whatever value you get over here using this formula 3n/4 यो 3n/4 भन्ने फर्मुला युज गरिसकेपछि whatever value you get you have to observe at the CF column यो फ्रिक्वेन्सी को कलममा हैन है यो कहाँ हेर्ने CF को कलममा हेर्ने and you have to observe the value just greater than 30 भन्दा जस्ट ठुलो भ्यालु हेर्ने अब 30 भन्दा ठुलो भनेको यो दुईटा छ बट जस्ट ठुलो भनेको त नियरेस्ट ठुलो भनेको त यही हो so this is the one so the value the CF that is greater than 30 is 34 and it corresponds to which class यसको corresponding class कुन हेर त यो CF मा भएको corresponding class कुन हो 60 to 80 that's why my Q3 class is going to be 60 to 80 सुरुमा के गर्ने यो क्लासको फर्मुला लाउने अनि त्यहाँबाट जुन नम्बर आउँछ त्यो CF मा हेर्ने ठ्याक्कै यो भन्दा जस्ट ठुलो हेर्ने यो भन्दा जस्ट ठुलो भनेको 34 अनि त्यसको करस्पोन्डिङ क्लास हेर्ने यसको करस्पोन्डिङ क्लास कति छ 60 to 80 that's why my Q3 class is 60 to 80 अब यसपछि CF just greater than 30 is 34 which corresponds to 60 to 80 so Q3 class is 60 to 80 मेरो क्लास आयो अब यसको सानो ध्यान दिऊ है यसमा look at this now we got this class as 60 to 80 अब यो क्लास थाहा पाएपछि ओ L H CF F सबै निकाल्नु पर्छ यो क्लासको तलपट्टिको यो जुन लिमिट छ यसलाई भन्छ लोअर लिमिट दिस इज योर L so L equals to 60 H भनेको जहिले पनि याद गर्ने यो क्लासको डिफरेन्सलाई H भन्छ है कहिलेकाहीँ क्वेशन यसो झुक्किदिन्छ 0 to 10 10 to 20 अनि अर्को दिन्छ 20 to 40 40 to 60 यसरी क्लास पनि दिएको हुन सक्छ है यसरी पनि आउन सक्छ क्लास इन्टरभल बीचमा यो एउटा छोडिदिएर सुरुमा 10 10 को ग्याप अनि 20 20 को ग्याप भएर पनि आउन सक्छ एक्जाममा क्वेशन नझुक्किने सपोज मेरो Q3 क्लास यहाँ पर्यो भने H को भ्यालु 10 हुन्छ तर मेरो Q3 क्लास यहाँ पर्यो भने H को भ्यालु 20 हुन्छ so this H you will find from the class not from the question okay जुन क्लास आयो त्यसैबाट निकाल्ने हो H त्यो जहिले पनि याद राख्नु पर्यो so right now my class is this
So the value of h is going to be 80 minus 60, that is 20. फ्रिक्वेन्सी भनेको यो क्लासको फ्रिक्वेन्सी, यही क्लासको फ्रिक्वेन्सी. अब यो क्लास कहाँ छ मेरो? यहाँ छ. यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ हेर त? यसको फ्रिक्वेन्सी छ 8. द्याट्स वाइ फ्रिक्वेन्सी इज 8. अनि यो सीएफ चाहिँ जहिले पनि एक स्टेप माथिको लिने. सीएफ चाहिँ त्यो क्लासदेखि माथिको सीएफ लिने जहिले पनि. सो राइट नाउ दिस इज माई क्लास, दिस इज माई Q3 क्लास, अनि यसको माथिको सीएफ भनेको 26. सो माई सीएफ इज 26. नाउ यु जस्ट नीड टु प्लग इन द फर्मुला. So Q3 को formula के छ? L plus 3n by 4 minus CF into S divided by F. Now L means 60 plus. अब यो 3n by 4 त मैले निकालिसकेको छु. सो फेरि सल्भ गरिरहनु पर्दैन. सो 3n by 4 यो 3n by 4 भनेको. अनि यो 3n by 4 सल्भ गरेर कति आएको? 30. सो यु क्यान डाइरेक्टली कीप 30. ओके. सो यो 3n by 4 को ठाउँमा सिधै 30 हाल्न मिल्छ. CF is 26. So replace 26. H is 20. So replace 20. Frequency F is 8. So replace by 8. Now we can simplify. सुरुमा यो ब्रैकेट को सल्भ गरौँ. 60 अनि यो ब्रैकेट को सल्भ गरेपछि आउँछ 4. So 4 and this is 4 2 times 8, 4 5 times 20. So we'll get 5 upon 2. अनि फेरि यो 2 2 जा 4 फेरि क्यान्सल हुन्छ. अनि 60 आयो अनि 5 to the 10. So 60 plus 10, that is 7. यहाँ 7 छ, यो 70 हुन्छ. यहाँ 0 छुटेछ. So it's 70. Is this question clear to everyone? बुझियो क्वार्टाइल निकाल्ने क्वेशन भेरी इम्पोर्टेन्ट है. कि त एक्जाममा क्वार्टाइल निकाल्न आउँछ कि त missing frequency आउँछ. Yes, Radishna, you can ask what you need to ask. So what if in that CF table there was 30 and in that case we should choose 30 or 34? You have to just look more. जहिले पनि just greater हेर्ने है. Clear? You have to just look. So your CF voice just was lagging. Can you hear me now clearly? Yes, sir. You have to just look 30 भन्दा just जहिले पनि 30 भन्दा just ठुलो हेर्ने. Is that clear? Yes, sir. Okay. Anyone? Is that question clear to everyone, people? यदि कसैले बुझेको छैन सोध्ने, because this is very important. So now people take a screenshot to this. Everyone will take a screenshot to this. Now take the screenshot of the lower portion. Okay, now let's see the next question, number 5. Number 5 is a question where we have a missing frequency. अब यो हेर missing frequency छ. एक्जाममा दुई किसिमले आउँछ, कि त डाइरेक्ट क्वार्टाइल सोध्छ कि त मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सोध्छ. मिसिङ फ्रिक्वेन्सी सोध्यो भने झन् सजिलो छ, बिकज यु डोन्ट नीड टु युज दिस. यो फर्मुला युज नै गर्नु पर्दैन मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको क्वेसनमा. मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छैन भने चाहिँ यो पोजिसन निकाल्नै पर्छ बाइ युजिङ द फर्मुला. तर मिसिङ फ्रिक्वेन्सी छैन भने, सरी, मिसिङ फ्रिक्वेन्सीको क्वेसन छ भने चाहिँ यु डोन्ट नीड टु युज दिस फर्मुला. इफ द क्वेसन इज आस्किङ यु टु फाइन्ड द क्वार्टाइल, you have to use this formula and find the position of the class. But if the missing frequency question is asked, you just can find the class by using this value. भनेपछि यो फर्मुला युज गरिरहनु पर्दैन, यो फर्मुला युज नै गर्नु पर्दैन मिसिङ फ्रिक्वेन्सी. So let's try.